Hello everyone. Today under house plan video session series, I wanted you to explain briefly about house type 4. House type 4. Okay. Then actually this is a two-story house. Okay. Because in our previous video we were talking about in our previous video sessions we were talking about house type 3, and before that house type 2, and before that house type 1. So under those video sessions we were talking about only single story house plans. So this is I have brought for two-story house where the floor area is actually 1300, and also actually this distance elevation of the particular two-story house. So I'll explain you further with the floor plans of this particular two-story house. Okay, these are the floor plans actually for the particular house type 4. So this is the ground floor plan and this is the first floor plan. So let me explain you briefly what are consist in the particular ground floor plan. So you can see the veranda area over here, and this is the living area. It's actually spacious area, and the dining area even 12 by 22. Okay, the pantry area is here, and where there's a bathroom over there, and one bedroom. Okay, and there's a additional toilet area here. Okay, from here the staircase area which we can go to upward. Okay, we can come to the upstairs to this particular floor. So in this particular floor there's another bedroom, and there's another bedroom. Seems this like a master bedroom, 16 by 9, but both look spacious. Yeah, and this is the turning point for this is a bathroom for each bedrooms you can use, and there's a small balcony over here. So a good proper arrangement actually when you consider this you can see the ground floor roof, because only this area will be considered for the first floor. Okay, so each dimensions mentioned very clearly in all the areas, covering areas in the particular floor area in both plans. Actually these are actually good arrangement, because you can there are 3 bedrooms actually. 3 bedrooms when we consider the both floors. There are 3 bedrooms actually, and 2 bathrooms, and a toilet. Balcony area is there, veranda area is there. Even in upper floor they have not allocated for a living area, because it's just like to turning point for each rooms, a small area that considerably half of the living area like it's over there. So all the dimensions are given of the particular rooms and all. Actually the pantry is down here, pantry area is down. All the door window schedules are marked in the floor plans. For an example, you can see windows, D1 main door, D2 and D3, and again D2. So D2 comes mainly for the bedrooms. Even in upper floor can be seen. Okay, yeah.
D3 more commonly they have considered for the bathrooms, and where the F in F we denote the fan light. Okay, W, W2, W1 all windows, D1, D2, D3 all considered as doors for each room, so either bathrooms. So this is a clear plan for you all. You can have a nice idea. And when you consider with the previous plans, when house plan session videos, this is actually the floor area is very large comparing to the previous ones. It covers up 1300 square feet. Okay, let me explain you the same in sinhala. Okay, අද මම ඔයගලන්ට අරන් ආවේ ඔයගලන් හැමෝම දැකලා ඇති මං ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නුවා මේ එලිවේෂන් view එකක් සම්පූර්ණ 2 story house එකේ. එතකොට ඊළඟට මට කියන්න ඕනුනා මේකේ actually මේක ground floor plan එක, මේක upper floor plan එක, මේ සම්පූර්ණයෙන්ම floor area එක ඇවිල්ලා 1300. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ කලින් වීඩියෝස් වල අප්ලෝඩ් කරපු house plans වල floor areas වලට සාපේක්ෂව මේකෙදි මම ඔයගලන්ට පෙන්නලා තියෙනවා මේ ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා 1300ක ස්ක්වයර් ෆීට් තියෙන නිවසකට අදාළ floor plan මේ plan එකක් තමයි මේ සැරේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හැම මේ මෙතන ground floor plan එක ගත්තම මෙතන veranda area එක mention වෙනවා. ඒකේ dimension තියෙනවා. මෙතන dining area එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා dining room එක තියෙනවා. sorry මෙතන living area, මෙතන dining room එක, pantry area එක. ඒතොර අපේ මෙතන තියෙනවා bedroom එකක්, මෙතන bathroom එකක් තියෙනවා. මෙතන තව additional toilet එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම upper floor එකේ ගත්තත් මේ ටික අපේ පල්ලෙහා roof එක පෙන්නුම් කරන්නේ මේ ටිකෙන්. ඒතොර මෙතන තියෙනවා staircase එකෙන් උඩට එන තැන. ඒ වගේම මෙතන පොඩි living කෑල්ලක් කියන්නේ මේ පොඩි area එකක් space area එකක් තියෙනවා මේ අදාළ මේ වලට යන්න අපිට ඉඩ සලස්සලා දීලා තියෙනවා. මෙතන මෙතන 16යි නම් මේ bedroom එකට ස්පෙෂලි ඒගොල්ලන් balcony එකක් arrange කරලා තියෙනවා. එතකොට ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හැම තැනදීම මේ notations දාලා තියෙනවා අපි clearly. windows අපි W1, W2, W3 වලින් පෙන්නලා තියෙන අතර මේ බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි F වලින් නිරූපණය කරලා තියෙනවා bathroom වලට එන fan lights. ඒ වගේම D1, D2, D3 අපි වෙන වෙනම ප්‍රධාන දොරටු සඳහා D1ද ප්‍රධාන නොවන කාමර සඳහා දොරටු මේ දොරවල් වලට අපි D2 consider කරලා තියෙනවා. D3 consider කරලා තියෙනවා bathrooms වලට. හරි. ඕගලන්ට මේ plan එකේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් තේරුම් ගන්න එකේ අපහසුතාව මොන හරි තියෙනවා නම් මට comment section එකේ දාන්න. මේ ප්‍රශ්න අහන්න. ඕගලන් අපි ප්‍රශ්න ඇසීම තුලින් තමයි අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඇත්තටම මේ ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. මොන හරි නම් අහන්න. මේ ආදරෙන් මතක් කරන ඕගලන් හැමෝටම MSN construction YouTube channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා. තව අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ series ගොඩක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. හැබැයි house plans වලට අදාළව මම මේ 2 story එකක් ගෙනාව අද වීඩියෝ එකෙන්. ඒතර ඕගලන්ට මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධව ඕගලන්ට ඕන වෙලාවක අහන්න පුළුවන්, මගෙන් යොමු කරන්න පුළුවන්. මට පුළුවන් උපරිමයෙන්ම ඕගලන්ට මට දන්න දේ මට උපරිමයෙන් මම ඕගලන්ට කියලා දෙන්න බැඳිලා ඉන්නවා. හේතුව ඕගලන්ට කියලා දීම තුලින් තමයි මම ගොඩක් දේවල් තවත් මම මේ construction field එක ගැන මමත් ගොඩක් දේවල් improve කරගන්නවා. ඒ වගේ ඒක මට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. actually මම ඕගලන්ට කියලා දුන්න කියන එක මට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ කවදාකවත්. හේතුව මගේ knowledge එක මම gain කරගන්නවා එක ඇත්තකින්. ඒ වගේම මම මේකෙන් ලැබෙන සතුට ඇත්තටම කියලා නිම කරන්න බෑ ඇත්තටම. හරි. ඒ වගේම මම එහෙනම් ඕගලන්ට ආයෙත් පුළුවන් ඉක්මනට තවත් වීඩියෝ එකකින් ඕගලන්ව හම්බුවෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන මම අද SA construction එකෙන් construction video series එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. මගේ අද session එක අවසන් කරනවා. ඕගලන්ට ආදරෙන් මතක් කරනවා නැවතත් MSN construction YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්.
සරලයි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේවත් නොදන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ගොඩක් ඕගලන්ට දන්නේ නැති දේවල් අහගන්න පුළුවන් මගෙන්. හරි. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට හම්බ වෙමු. හරිද? Okay guys, we have come to the end of our today's video session. So I welcome you all again and again to be with me. Stay tuned with MSN Construction YouTube channel. Still, if you couldn't subscribe my particular MSN Construction channel, please do subscribe and be tuned with this channel. I'm hoping to bring more useful videos for you all in the recent future as soon as possible. So have a nice day guys. We'll meet up very soon with another useful video from MSN Construction. Okay, bye for you all. Have a nice day again. Okay, bye.